Yo, que quiere que lo maño es muy nene. Achem nene, kuprantum te alimu. Negi enyoni ne Okorhuesis ma. Lema ni chake pose, c'est OK, wa pate nya. Kage pose mi. Okorhuesis po ne bio. Wa ge esisin e so ngotri. Wa ge esisin le so ngotri wole wa ma so ngotri le. C'est bien wa choki Okorhuesis Okorhuesis esisin Okorhuesis. Tabi Okorhuesis yo. Se yin mu yu ko manu wa le se odon le ya ba ja ake Okorhuesis nyangoy e be fe. Yin mu yu to mo no kan Okorhuesis ma je. Ye de li che on ene te ku kan tu te alimu. Ne ji enyoni. Ne atomi no ge man do mi no. Kike ma ye pio. Ki manaji e anaji hanyi biemu. Ninge mango. Lo. Amile anu no kone pio mi nya pe di o. Ki wa truka. Keke no ko mene se ba ge wona. Ibe nya ma ki ma panu kwa yo. Wa na ke je apriti yi no nge mano. Ne amu wa ti no ko me pe no. La ke kla anama chema anu leji. Anu kwale awike pio mi nya pe. Ka wa nene mengadan le asisi le wage. Le kopio ne wage bi yo. Adan ko pe ke wa kla wa bua dinge adan. Lo no e pio mi nya pe lu lili be di ma de ha. Le ebe ye ono ma yi o je mo agbe bi ye. O me ye pe yi. Lo inge ji o pe pa lu ma fo no pe pa kan. Amio ma kopio dinge bi no. Ye nene kopi. Le ba pue ache alimu. Le po kopio lokodi. Wo kla aba fo wa neme ke wa che me do wa che me ba fo. La me che oni ga mi to ta ju kwe ji. Ko ye je apio ya fu si benye ma di. Lo ni ne truka. Le masi le se po. Ne o ake awo wasugban kla nenge yoke ho awo mo ha madan Electrochem obenya o ligbi o to ne ma na no mo ya o soja ro le mu ku ka ke ba ma singa yo wasanya le nomlo nenge direct no meji neki nene dare soja meke ba acheke siada le dare odo pio bieto tutune ile aido ni ba ago ga fun lo yo ba nga ba ga ye chunya le to ile ingasa le ba lo soja nu enyo la basasa no baso mi no me singe loli yo la sa wa jo wa ye to le ke na se ake amana ba chunuku kolo soja na ba bu mama hi ne noko ne ko kana mi ni ye ma tumlo e kan se ake te no ke ba dan se e ba wo wa dan so ma ke dra son wo ha wo jalo ale wo mai ma yo mi wa ba kele wa be bi choro truka nene si ata so ja no mo wa pe wa lo le ke o abi mu don ko pi ide kwa ide be kan wa pe mi no ko to wa se ni du ka kele pa akeji esu ochi buto da le se pu o mi won le ane pu o kla gbe ke obenya no ma to mu mo be o kati le de ma pe o no lọ́wọ́ kan níbi lọ́wọ́ àwọn ẹ̀hí ọ̀ wà súnmọ́ gidi
wa bi kun le jan bi o mi ni ewi o me hu ye be lo wa gbojo wa bi kun wa ma yin ka ko be ni nge akuraba nya to flo pu nge o te nge wa nga da we ke ni me kra ake wa bi kun bi na ma pia bi ke na wa wi wa ma ju wo aba ku ye fe wa bi kun aba gbe ke o no be na be ke ma wa ma yesu ache Electrochem ni chu cho le ji ma da che ha wo drominya le ni che e ba ano kwa yo le fon si no ni Electrochem ni chu lo ni cho ma e ba yo wa sa ko ku e no le se le wa ke se ni le de mi ke si yo o ke kan jan yo le o ma pa pe no ma je ni ne a chon ene sa ne no ne gun po de pe ne e ko point ni ko me ha wo chon ko ne wo wa na wa hu mi e chon ni ngo de no Okorhuesis hiyo yo mo ko himando a che ma chu e bwa de nge ma no se le jo se sa ko pe no le wo yo ke ta fla che o fo bi we lo ba ma yo musu lo ma fo bi e to ogbechi le jo o klani lo e wo hinge to ku to bloku a mi ni si no ni emu no to e mo lo na to ma che do a mi ya wo owo yi o me ke jo to ku ke ba Okorhuesis la ke ya oko nene calling de ke call we ta call we na lo Okorhue okodi awe e lo to ba loko o de yo o ju ko wa wi wa yitu i wa sa nya pio loko amani ma pa ko lu ke asu ngo do biko emele to mo no e puwe ko so le nyo chere nyo ke okoblonya mono bona ma de no ko bi o de no ba se kan be no ye le nyo ye wa gun le jo ke oko yo mo yo musu ne ke ki ke musu wo chapi jo bo no se no ne ma jo ade sade lo wa pa ke ya a tele jo ke abraha e blonya o ma bi ke mi ne te ka abraha lo abraha na ye de no le hu wa ma wa no kuta ma ka ke ebie le wa ne vum na ke coller tapi coller et vous car collez-vous hein collez-vous papa ko adibiano le leonika ke ba nika le ble foli ke nika no lo le de we ke ba le ekpo kabui le watch mi ko kwe le ke pio bot an lo pa ko kwe la ke coller ble foli la ke nika wo wa ke coller le to avun oni se mo lo wona ngoro te gbe bia la te ake coller ka bi coller evun wi loko be adawe ne ma je te pe bia pio ne ma de ke wa bi abi eko wa no mo blog da de bo ma ni nge ni ga ki adan eko le dio le wi vie se me kla ami wa pe me kla ke ka bi coller evun yo coller-vous lo yin no bi lo agbe dama busu ye yo kla o agbe klaki o be nya o ko panyan pio lo ma na ne o ke no go ma pe ko de ke ari tu pu no mi no ma di le wa isi de ne na ma pia ru la agbe nya o wa isi jo ai ka wa ye wa ke ko itan wa do no ko ṣùgbọ́n ni hu ne pa to yan le jon la ke pa mani ma de ke ṣùgbọ́n ye kla e ma su kan e ka la fa a gbe we papa yan be pon bi e bi papa yan be se ṣùgbọ́n ne ni ba hai ne awo ma ni ke pe na fi ke wo e da ma ke ku da ma je ya na point me yama hiyo la company o masika la bagba han me ami ki ko han mi ko bo wi e da kan iwo na fi ke po Yesu gba ko no wi se su gba ni la hai le ni ya ga ni ma su gba ke nge ba ta mo no no ha ti no
ya so mang la moni ho de mai mi la me yi no lo ke drominya le susu ko ma ba lo je ko ma ga aba ye wa ni na pun ha ne ko drominya aba to mo e ha wo o le a me ne ko kra to te ali mo e gba ma jo yi se ibe son kan ma ja yegun ka be ni ja ye no ma te pe oje na ko ba ko ne mo ka ko ji ka ya je for food isu me ko lo ko ya pe o mana musu ye hi o wa yo musu ne de jo awo chona gba ji ono gba no wa de ke gba no e ji ono o so fu na ma to wo no na ma to wo yo lo ngba ba ji e le jan ma le jon e ma ka ni chu e jo ma ni agbele jon kla lo secretary e be mi kan he ni na tai no ni lo ike ma se hon mo ba wa nge ko nge yo se amle ano kwali chama Papa, dagbe wa go ko nge yo asuli. wa nge ko Nene yele. neta flache ke wa nyi ake anye yaya daga ke yo aya cha yo aya mo aya wa nge ko nge yo se ano kwali apunko ya ma go la ko se wo ni jeme ne wo wa ke wa da ka ma wu ne ke wa le la tro wo ke o ke ja bi o no ji ni go ni ke un agbe se duro mi ya ne wa de no aka gbe se abanu le kolo le agbe se wa musu ye yo le pe la point yo ya ko ege àwọn èèyàn ó tó àrùn kwalé kẹ̀kẹ́ má kristo kọ̀ mọ́ ya. Baba de tun. O bi na bere agba se ko le tun. Lo wa ko no lo ko ma ji ma ko. Okay. Atemi agbovi adinote. Okorhuesis. Osi. Eji. Se pio ka bere Electrochem ni chumi ba. Ene ke tava ka bon che wo ina adrawo ga na bon ga no ni. So jine apo yo no kla ke bon yo no kla na ke kla ne ga ayo no kla ke hwe ke ne zo ku no kla ke hwe kla ke ani ase mami no ji ko ba na me ke mu tu le asin yo bo no ke hawo yo ne nge yo ahun no lu ke se yo mi ngele jo me kla le kla ma gbo no ni yo no kla no
pomena boa ke posi agbo no ni kla ni to ka hio no kla do le di kan da ke wo ko wa to ni no apo wa pum ye ko bi no fe no ko wa agri mo ni e ga yo ke bi ni no amu kla lu ke o agbo no ni agri mo no ni e ko ka sa bi no ni kla no fianu ko fosse luca o atila tubi digo la tubi wenge na ba humbe bele ngena ba humbe a humbe ka na ala kwe kwa mango cho no wa yo a go cho ni ka ni baba u kla a kwanta kla hin ko ba ya le nyun ko re wa ma ina awa poaso na ka wo ma ye ngo ko mo ma na ma o ka cho ni na lo pela ba fe no re lo ya yo ke pa wo le je gba o ya pe awa hu mi yo ka hu mi e ko pela ya hu e ko pela nene makidan ba pe go Okorhuesis ma po se ma mi no me no ni enga luka ho ne ga ko kele ne ko jiro ma se he na pipi o ko benge ila o wa se bi o bo no ni bla ba o pe no ni wa pipi o me no ni Wango supano sumula no ye yo ne supano ahun ga mi no wa yo na ba gba no wa do atle wa do kwala wa do kla la ba pe kla keke lo ka ge ti yo e aba de no pangale jo ke polu ko se e ba ha le ma bia e jo me de voix na le ngo makta de ngo ri tu mi no wa e jo e wo wa no na ni so la kwa o wa no na sabta wa no na Remember when about no big a script to la mai no de na wo when I no pick a man mo ba tu e so na mana aba ila ma wo mi chunwe no ni no no be na no pa kemba no an ke aba ma chunwe no ke je jo wa o ulusin je so ja iba wo ko ni pe mi aba pe e ko be ni awo mi he no ni no no le mi no la le mi no la ba no pa pe so pa no ahun lo na wa je ba pa so lo ko lo ki ko le ba pe me lo ba mu pa no wa tun de ne wa pa no wa ji o ma e so pa nga ino ni ahun ke yo mi no ahun ne ana anyanwa nga ne ayo die no mo ni die no ayi no ni hu mi he no ne hu mi he ke ho tabi ngo pe mi he ti o hu mi he pere ba pe su pa me lo ni
eba poasu super lu omene e poanya me la o ka masi no ni la pia mla hele wa humo ke wo na humo ga e po akla bia de la pia e po la oposi e no ni je o ke no ko de yan mo no ma do amu ko lo ni pe mi la anambo pe ngonu bere wa pe me no ni ene ga no chapipo ise ni wa super lu o ne wa humo ne ba po a me no ni wa humo ne e ba pa ne ba pa me me la po ko si abi ko le yo abi ko se super lu o ne wa humo ne wa na nga nga yo me no ni bere wa pe me no ni super ka ho no ni bere wa pe super me no ni bere e ba pe wana he ko na ho ni wani yo no ta ngo pe mi he na e da ko ka ma na ko ra ma pa o na e si o ko me no ni la amu a to pa la bere ba poasu ka wo ma he bere ba poasu no mo lo so ne e poa ne ba hu ne ba poa ya ya yo we fun ne ba pa fun se to wa to no de fun se wa be hu mi he hu bo ne si e ko ne he ni to mi ani apio la hu no ne adu kwa la aga jo yo me ka no hu mi Okorhuesis mami o no aga di o le no de hele hu nenga gba bo ko de pi o le la tu ninga mi o ni bele ba wo pe no de Electrochem ni tumi o le di makina ni tumi bele ba wo pe no ne yo me kla hu mi he umi o de kwa line out yo me kla hu mi he so ambo ka do fiano ko atu ga yo ambo ka do fiano atu kwala fiano ko atu ga yo pepe no fe no ko atu se ka ko le ba hu me e ko be no ko le atu no me ba hu me champion nemba bele ba atu no me ba hu ko mo e ko be je no ni le o pro nga ko na ba hu kla ska ko be na ha no ko be na ngo de ga e ka agribi no atu ka bi ni kla e come no ni bene e ba o pe no ni yo me ka mu mi e ba jo pe ne ke le jo la mi ne ko sa mu mi he so de o mi he so on e si e ko de si la poco vero quame poco vero voleva ma che tipo fun e ngaji no de che a pi pa tue lo bene wa ngai no de wa yo hu no de wa lo we hu de ya bi la wa donna ya lo pa ko la bene ba wo pe no ni to di makitano le ke fun no ko yo bene ba wo pe ke ma mi so ngo ti o ko apa la ba ke so ngo ti ko apa lo wa hu mu api mu
pay ya no ma dey go live me. Le na no ba. Ah. Eh, pero afia ko ga wo. Yo he no dey. Yo, I don't want to take you. Can you wait in the class? Electrochem. No one can take any phone. How? Not a phone. How you? Drop it up. We no one will get. Then the winner. They can be me. I can hear the idea of the part in Casio. Electrochem. Makitan. Whether I pay no man, I will pay no day. Whenever I was paid, I was making a. Well, let me say. Anyone I get clap way. You got to lay. No friend of the paper. Let you soon. Go leap a soldier in Massy. Apata Blange. Go leap me. I'm a bembo. I'm a new Yawochum. But when it clap or clap, Bassa. Ah. But I know me, I know it. Whenever I pay on it. You are going You know, like about big about who you me. The burn about you. No, you're me cla, grade you're me cla. Okay. Clap. You're me cla mummy. Is a pure and a who so Subalu. At the Yope, Loco Bay, at the Ilu, La Quanya. No can baby. What was baby energy? What I live in your egalité for him. The only a When you must leave you. Lost only for 5 more spaghetti. Basi bere ikenge no ne tabe nu poji tabe no na obi gaje eko ne to kan ko le ba yango atemi agovi atinote ije Okorhuesis ti posim liga mu nyotun ne na Electrochem makdan eni chumi aha mo lo me na aba ko se no ne mo lo me ne poa ya be kan we po wa mo lo me na ti pa me amuna ti pa me ba ti ko ti we wa to ko de I got no one in the bois. Very on it. I don't know where you're going to be. Bye-bye. Pierre. They're gonna find. All right, so today I find myself at Okorhuesis community, and the first and foremost thing I did was to pay a courtesy call to the chief of the community. From there, the community members took me to some of their burial ground, that's a cemetery that Electrochem has earlier intended to what it destroyed. From there, I was being brought to this. Behind me is a very huge mountain, and don't mistake, this is not a mountain, but this ground always used to be a plain ground like what we are seeing behind. It used to be a plain ground
where the people of Osim used to what? To farm. But with the coming of Electrochem, the company have used their bulldozers to collect all, to break all the farmlands, and they keep them up here to form this what? This hill. So, as we are talking now, there's only a very few portion that was left, and then the people are cultivating till now. I was being taken to a pepper farm earlier where you saw the gentleman speaking, but the little portion that is being left, and I'm sure because of this forest, that is why the company left. But in the ground that seems to be plain were destroyed. Now, right here, I'm standing on a pepper farm. You can see the pepper. Just a few minutes ago, we saw people harvesting the pepper over here. Now, this is how the land here used to be. People farm on this particular land, and I'm sure it's because of these trees, the dead palm trees that we are seeing on the land. That is why the company, because they don't want to bring those dead palms down. They don't want to destroy them, and they left this place. So now, the owner of this farm, by luck, is able to preserve his or her land because of the dead palm, the dead palm trees on the land. That's why this place were being saved. But aside that, every land that is plain on the ground, every farmland that is plain on the ground, were being graded to form this huge mountain we have found here. And the mountains, as I said earlier, this is not how this place used to be, but it's Electrochem in their quest to get lightrite, to get sand to use for their project, which is bisecting of the Songo Lagoon into pieces. That makes them to to clear all the lands. Now let's go back. So today, a place that used to be a farmland that the people of Okorhuesis or Okorhuesis used to farm. This is where they get their source of daily livelihood. They farm, and they also farm salt. They farm and they do salt farming. Currently, all the topsoil that they use for their crop productions have been destroyed. I was earlier taken to a house far over there where the company intends to also destroy. You can see they use over there. They just push the sand into the houses for the owners. That is not how it used to be. So I am not standing on a mountain, but I'm standing on people's farmland, the topsoil. The topsoil of people farmland, which is fertile, and they used to cultivate their crops. Today, this is where all the loamy soil or the top of the soil that the people use for their farm cultivations. This is where the company have dumped all those topsoil. Right here you can see both clay and loamy mixed together. That is very rich and very fertile for crop production. But today, it's here. Somebody is here. As time goes on, the company will come back to convey them and use them inside the Songo Lagoon in their quest in dividing the lagoon into pieces. So this is done in the expense of the people's farm lands. Today, this is what the people's farm lands are being turned into hills of lightrite, which the company will later come and then export them and use them inside the Songo Lagoon. This is the sad story of the people of Osem, or better still Okorhuesis, the indigents that have dwelled here for several years since our ancestors have found the forest. I'm being made to understand that from here I'm taken to a sacred ground where the people have
or the workers of Electrochem have destroyed. So we are moving to the other side, which will be showing to people as well. As I said, this is the accumulation of people's farmlands. Accumulation of people's farmlands. So the lands have been graded. The lands have been graded. The topsoil have been taken off. Now we are left with what? Just only the clay in the ground. So you can see the topsoil is no more there, but just bare what? Subsoil, which is what? Clay that cannot be used for farming what again. So this is the sad story of the people of Osem. All their farmlands are what we see there as a what? As a small what? Mountain. We are waiting for Electrochem to come and christen or name this particular mountain that we are seeing right here in Osem. So it's up to them. It belongs to them. So they have to what? They are giving birth. They are waiting for them to come and give out the name of this hill that they have created here. So let's go. Okay, achami ke agbovia di note eko hun. Ije Okorhuesis mam na di kosi mi. Lo iji so he no jimi na je chama achami ke chama la chemi. Chama ta se achami chama. Na ji we ku mi nu ta ma ko. Lo ja so unity committee no jimi. Lo kosi mi o le nge da le nge ketin. Hiyo le wa papa me wa ne me wa cha chemi. Aba yo ko so to ke no ko di ma hiyo. Da je a fosi ka da je a nyo je a te je a we je amu. Ken aba to ko so mi nge do ne. Lo wecho hi ne joka aba so me alo fun nge huyo he ne aba to ma ne je Okorhuesis ne je ko se mi e ko so mi le ji lo no me lo na aba hu me kla aba ko nya ka sa lo wecho ko be ji e no ne na sa me kla bo e nya ba jo no ne ko yo me kla ji e no ne lo ne e ba ba jam pe ke ma hu e wa be ngle ko no pio ne joka e ko nge pote pio ne wa ba pio kikwa no me ngelo lo ke ane ma fosi nge nyagba mi lo ka je belo Okorhuesis ma ke je ke po adio yo acha ka Abraham brother ka bele wa ne se la ne te mu acha yo ke Abraham brother lo ko so mi to mi he po te no ni lo ji no le wa ma ke be ya no le no meli wo ke fosi ne ke suji ha ba to no ko so mi ke ha ne ke ma nge nyagba ko bi se lo alo ni ko mi be ba so ne lo we to yin gbo alo nyagba ko me ke ni ko me yo la aba ebengana to atuo suwe kabe niko bekla yo la aba butu aba ibenye mate yo la yo jama no bekla nge kenu ko dio ya wan wo ka ba yo kenu ko so mi ko le je ko alo no ko je ka wa we ko le je akraba nya puteto edeki to floko kabe no bekla aba to ko so mi ke ha me ge yo wa ko ga anyo mi na che ke ya afio nga le jo le hun ka gbe ya le jo aba ala ba to ko so mi ko nge yo ke farmer he ne je nu meli na po ma mu akosumi ne enge pote ne mami he da to le ji e no ne mak ten ne ji Electrochem aba gba kla ke ka bosi wo tu o me ko be no ne la fonction wo tu o me ko be no ne wo tu o me no ne wo tu o me no ne yo no we la akpere kla ke kosumi wo me ka ko me de kla ke no ne akpere kla ke abide mu mami la fo mi nge mami la la mi nge mami la nga mi nge mami la fo sule nge ye do fe no ko mami le nge ye ko me no no ba ko so pe mi yo le je no ni ko ne anu na le awe ne Electrochem e ba ge ye le ba ho pe ge mami ke mi ni kla ko ne ana ka ne ke pu no ko we se ba ni fe bi awe ne ba ho ye no ni awe ne ba ho ye no ni pe ne no me nge no ni no me da pu me no ni e na che Abraham brother Okorhuesis na ji ko se mi ade bom well e de ko so to bi ho me no ni me no ni no de pe no de chumi ke de chumi papa na je mra na ye ke pa o de pe no. So my name is Ebenezer, Honorable Ebenezer Ajawoto, and today I'm in Osem Okorhuesis. When we talk of Okorhuesis is the Okorhuesis, and the Okorhuesis is a symbolism for the 4 Oko clans who earlier migrated from Lolofo into Ada.
So the Okorhuesis is one of the oldest community in Adan that was rightly situated at the Oko Forest, behind, just right beside Oko Forest. Now before coming here, I paid a courtesy call to the chief of the community, and he had a brief discussion with me. He mentioned of one of their sacred sites or their deity that was destroyed. And right here, I found myself at that particular deity. I was made to understand that this place is called Abraham Bronya. And this is a sacred place that whenever something wrong happens in the community, the elders of the community come here to do purification. They come here to do purification. When something evil happens in the community, they do purification. Now we have issues of reincarnation. Reincarnation is something that is part and parcel of our culture. So a time comes that when a child is born, they'll say, oh, this child came and they reincarnated one of their ancestors. That child is supposed to be brought to this particular sacred ground for purification and other cultural activities, other rites performed to that child. My brother that I spoke earlier told me they have other family members at Babanya and neighboring communities, and far some in different areas. So once in a year, when something happens, they come here to perform rites, to perform certain rites as people who migrated from Okorhuesis into those areas. So this place has been one of the backbone of the community, which is Okorhuesis. But today, all those things were destroyed. Now, when you look at this is a dead palm tree. A dead palm tree, that is one. There is also one here that were being bent. There is another one here, and beside them, we have this medicinal plant also attached to it. So, this is what is happening right now. The whole place has been destroyed. It's a sacred ground for the people of Bosem, and they said this is where they do their purifications. But today, all those things have been destroyed. So this particular sacred ground, like I said earlier, is known as Abraham Bronya, and it's a site where purifications are being done in order to atone for evil things that were being done. It is used as a cleansing ground for the community, but today it's no more here. So this is one of the things that the people of Osem, yesterday they have heard that the committee on chieftaincy, cultural and religious affairs are around, but because the committee couldn't come to their areas, so that due to time frames and schedules, the committee couldn't come right to their community, so that they will show some of their sacred sites that were destroyed aside farmlands. But since the committee's work is to look into cultural sites and traditional areas and sacred grounds and cemetery, they are here today to show this to the community. So when the community receives this particular footage, this particular video, this is a voice that is coming from Bosem community, Bosem or Okorhuesis community. So thank you very much. This is what happens to them. One of their sacred grounds, that is the backbone of their community, that is destroyed. And we heard the chief spoke about this earlier. We heard the chairman of the community also spoke about this earlier. So my own is to explain what they said in the English for clarity and better understanding. So I'm your servant, Honorable Ebenezer Ajauto, the Secretary for Adan Somalagun Association. Thank you very much.